Murenya koram gajuangen geno mara nerio makare machigna hinya chenro enra mpinya tarika pago chiko dweno mara beach ganario prario kod abich waikoni weche manyien mag mosebedo katuche pacho kaya nyamano kotendre kod wechego mag mako ndio kendo duoge pacho kama kumo kinde manyojo we piny ma Tanzania mondo me gidhi gi kony e alo bura mano mane omako Tundu Lissu mabende en jasiasa e pinyo nyakoram gajuang kabende nitie josiasa manodonjo kata jokinde manodonjo to moko noko donjo piny mathoth koro penjore miyo wamiler kotendre kod wach makamano kabende kan wuok tich ing'eyo ni ramany piny wamanyo wechego mamulo ganda kawuono wagomba gi Nicholas Odipo ma en jakom kumlo wang'iyo wach mar lakteche mago mag UHC chalne gidiwo kampiny owacho koro okdwa keto dietich serikal mar county bende koro chala gi madhiro gi ir piny owacho malo penjo en ni tujo gibedi e lwet ng'anya korom gajuang matwak mwadhi bedo godo bang' weche manyien to mokwongo wachogi mago mwami opek. Naona kama mtoto damu inatoka kwa mapua inatoka kwa mdomo. Dichuo machielo no wang kabisa bo hinyre ma en Kenyatta Hospital. Ji abich kama oriwo nyithindo ariyo macho wang'o ma onego e masich mach ma omuoche yotieno e kar dak ma Mathare P Nairobi. While attending a church service in Katanga constituency yesterday, Sunday the 18th May 2025, I received intelligence reports that President William Ruto had ordered that I be dealt with once and for all. Rigathi Gachagua koro wacho ni sirikal mar William Ruto omuoch lawe kendo ni kwet njore moko manyo kao ngimane oko. Kadwani jomoko wach ni nyawang'ayo biro anokak onge campaign mora magoyo ansani ane tuaga mag dongruok constitution mar chama ni biro tigo. Eng'welaro kom kar chung od bura makasipul jakom ODM Gladys Wanga okoni biro tim welo mar yudo jachung gi otiko duond burano ma onge de wang' nyalodia. Jaloko maro en Belinda Phillips machiegni nyakoram gajuang e chendo mar rameny piny nyinga Lydia Okeyo. Ochogo mana mar kuo nyakoram gajuang ji abich kama oriwo nyithindo ariyo owito ngimagi ka ng'wen to ngimagi nitiere kamarach bang' mach nomuoch kendo wang'o udi e kar dak ma Mathare B e kaunti ma Nairobi. Jafwambo mara Jutho Mundi leronwa en mach manomuocho kinyi ma piny orugo kawuono kendo wang'o udi ohala kachiel gi kar lamo. En ywak mar rawera ma pod tin George wuowi ma owito minode otieno ma piny orugo kawuono e kar dak ma Mathare B e kaunti ma Nairobi e masira mar mach mane omuochi e alworani. George en achiel kuom jopango e landi mane oting'o udi aboro kendo wuon odakie gorofa mar ariyo. Nilikuwa nalala na vile nilikuwa nalala nilikuwa na kwa usingizi sana. Ndio sasa vile nimeamuka nimesikia tu jirani yangu akisema moto moto. Mimi kutoka nje nimepata kama moto already imeshika nyumba, kila mahali ni moshi tupo. Kutoka na mke wangu na mtoto wangu kuangalia stairs mahali inafaa tuponyoke nayo. Nimepata kama hapo already ni hakuna stairs already imeshachomeka. Sasa mimi nimerudi kwa nyumba. Mimi na mtoto wangu na mke wangu juu already nilishaamua eri nikufe na mtoto wangu na mke wangu. Paro mar tho kanyakla kaka familia olokore ne George bang' jaode kwae mondo miyo chikre mondo mak nyathigi matin. Paro ma oreso ngimagi kata kamano oweye ma onge jao. Wantere kod ng'ikruok. Ogai mar DCP Rigathi Gachagua sani owuok oko kawacho ne sirikal
duode kendo bolo ne obadho mag njore. Rigathi oloro ni sirikal nyocha nomake kendo tude kod bedo kod gilweny mager ataro mar chike mathur kae. Okoni ngimane bende nitie kamarach kendo iboye kod jonjore ma ioro kod sirikal. Jafwambo mar Walter Mbagalo na wach ni kendo miyoga ripodno e yo machal kod mae. Indakuru koda sumbi mago ywak masani Rigathi Gachagua ywago kendo tiyo ni sirikal nyo pedhe kamwanda kata kamano nyo yudo malingling kendo chikore mugwenyo badho kod otegu manyo yarne endara. While attending a church service in Gatanga constituency yesterday, Sunday the 18th May 2025, I received intelligence reports that President William Ruto had ordered that I be dealt with once and for all. And since the goons sponsored by the state on several occasions had failed, police and other state security agencies had to come in. This information was communicated to the Inspector General of Police, the Director General of the National Intelligence Service, and the Director of Criminal Investigations by the CS Interior Kipchumba Murkomen, and consequently, a killer squad composed of 101 lethal and dreaded officers. Gachagua koni sirikal nyocha no pidhone kwiri mager kod gige lweny mager mondo gaje godo ni ene motiyo kod gige lweny makamago. Rigathi Okoninyo neno ne sirikal pi kendo leny koluchore nyaka Nairobi. Yesterday they were mobilized and cordoned off and blocked all exits from Gatanga constituency. This squad was armed to the teeth and hooded and with masks to conceal their identity because of the heinous acts they wanted to commit on us. At about 2:30 p.m., we received further intelligence from the deployed patriotic officers who are not in agreement with the information that they had clear instructions to plant arms and weapons in our convoy to provide evidence to arrest us and get evidence that they could charge us with in court. Okoningi mane, mano mar familia mare, kod mwandu ne ni kamarach, kendo koponi omonjgi, to sirikal biro kauting. The instructions were to poison me through inhaled chemicals that would paralyze my brain within 3 months. Rigathi okoni sirikal chano wanyo oko bunde mag joritne, kata doko ni en kod bunde ma opodhi kod duol machiwo lesen mag bedo kod bunde. That President Ruto has directed that my private security personnel be disarmed and be targeted for withdrawal of their licenses so that they can leave me vulnerable to allow room for goons to attack and possibly eliminate me. Rigathi okoni okonyal go report kobila, ne mar kobila kuro, emani kodundiegi madwaro ngame. Report to who? How do you report to the people who are planning to poison your mind so that the brain can be paralyzed and then you become a vegetable? Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar Governors okwedo kang mar migao mar thieth e chwalo negi jochiw thieth mag Universal Health Coverage. Ka hotel negi kod jakom mar COG Ahmed Abdullahi gikoni migao mar thieth osebedo ka chulo jochiw thieth go kuom mahawa higni 5 koro nyaka ne migiorak. Giywak ni midhiero ma osebedo ahinya to mar ng'anyo ema osemiyo koro ichwalo negi ting'no gino ma koro ok gibiyiego. Giko migao mar thieth mondo tiekre kod jochiw thieth go ochwalo omenda ne counties kapok gichwalo negi ting' mar counties mopogore opogore. Thank you, Chair. I wish to buttress. That's what I'm struggling to understand, because I can cite letters from Kirinyaga County are actually threatening to send shockers letters to the UHC staff. The CS is trying to transfer his problem to us. If the UHCs that are at work are not funded in perpetuity, the moment their contract ends, they'll start demanding that counties absorb them. And all we're saying is, where is the money to absorb them? The UHC staff since 2020 have been on a job group that is very discriminative compared to their colleagues. When it has been on for the last 6 years, at the same discriminative job group that the UHC staff are out there about. And therefore our position is let the ministry keep the payroll
as long as they don't provide the prerequisite resources in the equitable share to be able to pay for this staff onward. Kwa mojang pani ma network mana singo nwa dhi bedo godo gi jakoma mara kumlo Nicholas Odipo wang'ie ni to podi lakteche mag UHC kata Universal Health Coverage diponi gidiwo ma network ma dhi biro bang' weche wa manyien. Wadhi mbele, jakom duond bura mar ODM Gladys Wanga okoni duond bura no biro timo welo mar yudo jachung' ma biro fwadho bandera mar ODM e yiero madundo ma ibiro bage kasipul bang' nek mar mane en ja od bura makono Charles Ngondowere. Okoni duond bura no nitiere kod chike matawo weche mag walo jochung' kendo mago ema koro ibiro luw mondo omigi yud jachung' achiel makoro biro ting'o bandera mar ODM ka oluong yiero ma adundo e kar chung' od bura no makasipul. E kendo bende mama Margaret Were ma en min od mosenindo jaod bura makasipul Ngondowere ok oganda makasipul osir wuod jaod bura no Boyd Were mondo omiyo dhi nyime gi tij wuon mare mar tayo kasipul. Ani lungane Moses Ouma nying mang'era be county kai lungano tada kutada. Kadwani jomoko wach ni nyawang'ayo biro enoka onge campaign mora magoyo. An sani ane tuaga mag dongruok. Constitution ma chama ni biro tigo kuom walo candidate madhi bedo gi bendera mar chama. Ka candidate no seyudore to jowa tema jo chama gibed MCAs gibed wajumbe gibed officials mag chama nyake polling station abro luongo mondo wachak tich koro mar campaign ne candidate mar chama mar tumsaidie aende amalize zile kazi mheshimiwa alikuwa ameanzisha. Naomba hivyo kwa vile kuna wale watoto mheshimiwa alikuwa anawasaidia. Na sitaki kusikia mtoto amekaa kwa mlango. Dakika hena hochiko bang' sachela midha munya korom ga jongero kamano kumedo kete Ramogi TV chenro endra many piny wakayo mokuonga nyisi nwa nyago kodi mbaka. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni siasa ng'eyo kore betek matin. Wacho ni koko musiko wuok e Gachagua rally chalagima otiso kacha ni bedo stage manage kata en gimo chan kaeto wacho kanyo ni Gachagua chalni dwaro mondo goyo ndawo moko yor siasa miyo chalni ene pacho no ni chalni giloso managi kwithno mar Gachagua kama na engineer eno bende Jack Jawarianda wacho ni osedonje weche manyien Lantindi wacho ni NTA Mbita Town wacho ni Ramogi TV chopo ne eyo makare ahinya mora ahinya gi chendo. Pastor Collins Odinda ne nikacha inbenda wacho ni Kayole county ma Nairobi gin kod minode alili kaeto wacho kacha ni rigiji oweketo wagiuwi mapile mae en sirikal ma en mano keto gen gi sira sirikal mane rigiji okete telo. Wacho ni koro kama na gima nochwoyo wala mana kuene piny Kenya mano Pastor Odindo. Eno bende ote mar mwalimu Joseph oyo japuonj din mar kanisa Kopere Nyandiwa Parish onyisa kacha ni Ramogi TV chopo ne yo makare. Gima wuoro en wach mach mawang'o jowa nyaka biashara mag yute walemuru ne piny Kenya jotelo bende mi okawe okang' mar konyo ganda mondo seche mamema kama gi owuok tiyudo kaki konyo. Oyo matinya korom ga juang mar rameny piny kiki di mabor. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma.
Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tedi yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro mga jwang'ero kamano kuom medo kete Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien. Jopiny mawuok West Karachuonyo, kaunti ma Homa Bay, koro nyalo yudo fungruok bang' sirikal mamalo chako kendo gedo mar apaya mawuok Kanyadhiang' nyaka Kadel. Apaya mong'ere ni Ojijo Otedo Road, mabor mare romo kilomita 40. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga nochopo marango chal mar chendo no mawacho ni koro dhi kelo yot ne jopiny bang' sirikal mamalo yie mar winjo kwayo margi kendo chako gedo mare. Matimore ka riwruok mar governors bende okone sirikal Homa Bay osego kenge mag dongruok motelo ne nyasi mar romo mar tend loch gwenge kata motis ni Devolution Conference madhi timore e kaunti no higani dwe mar 8. Ali Abich negiler. Apaya mawuok Kanyadhiang' to donjo Pala kendo luoro machuonya ka senta ma Kadele ka chudubura ma Karachuonyo mabor mare romo kilomita 40 osebedo marach kendo kelo pek ne jowala kaachiel kod jowuoth matiyo gi apaya no. Kuonde mathoth e apaya no sani koro chot mok nyalo wore ka weg nyamburko bende neno matek kinde ma gitiyo gi apaya ni. Masani koro chot gi e chiro madhok mit mano miyo jopiny loso lalo ka gitiyo kod yiende mondo mi okonygi e yore mag wuoth. Jopiny ma West Karachuonyo ka moting'o jowala kaachiel kod jolupo ywago pek ma gisebedo ka gineno kaluwore korach mar apaya no. Wan gi tabu e yo ma Kadel nyaka Kanyadhiang'. Koro yo enemi loko kode en mwagogo ohala nikech kaka wan kae kaka West Karachuonyo ward wan ema wan gi BJs mang'eny, wan ema wan gi ot kacha mang'eny, wan ema wapuro alot, wapuro nyanya mondo mi olos yo ma West Karachuonyo. Wan bende wabed gi yo ma jowa nyalo lokogo, ma jowa nyalo timogo timbe te. Wan gi chandruok mang'eny ka wadhi osiptal, yorewa mag ohala gigewa ne kethore wang'ayo. Koro sani wang'eni wadhi dhi maber. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane otimo limbe apaya no kaachiel kod tich mar wuon orak ma koro biro gero apaya no wacho ni gisebedo ka gitimo tudruok margi gi jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome mar kaso piny owacho mondo oduok kontrak e apaya no mondo migedo mare odhi nyime ka ok ni gedo mar apaya no koro biro dhi nyime bang' ka wuon orak ma biro gero apaya no donjo kanyo kod gigene mag tich. Wasebedo kwaloso gi minister marwa mar ndara Minister Chirchir manye waloso gi contractor bende to kendo contractor no singo ni kawuono Monday obro chako tich miluongo ni maintenance ahead of works tiende ni loso ndara mondo bed no nyalo kalore kapod irito mondo lamogo. Koro wabiro ka mondo wanegi wang'wa ni contractor ni be oikore to waneno kosekelo tingni ka, osekelo loche ka, osekelo gimoro amora midwaro kae. Koro gimwa dwaro no owuog e ndara oko mondo chak loso ndara. Ka ber to kata kawuono kata kiny tingni gi onego bedok e ndara. Ne okoni jopiny matiyo gi apaya no oseneno matek nikech rach mare kane okoni migawo mar omenda e pachoka bende osekelo tenge omenda moromo mibiro tigo e gedo mar apaya no. Go lam kobiro mos kwadi nyaka tu. Twago erokamano nikech minister wa mar pesa be no keto pesa mondo mi pesa oyudre mar ndara ni ma contractor ni en ng'ama osemi pesa moro monyalo chakogo
tich. Koro wakwayo gavana ni ka contractor ni nyalo payo no en gogo secondary, gogo primary, ng'owu maduogo dhok mit. Moro kendo no chako loso kalo kajo, chief, donjo kokoto, jak duogo tuch dhok mit. Wa appreciate kabisa. Kendo wakwayo ni contractor ni ong'i yore go eko nikech dhok mit ok kalre kabisa. Ma timore ka riwruok mar governors e pacho ka opoyo kenge mag dongruok mosego e kaunti ni ma otelo ne romo makelo kanyakla counties duto, romo ma ochan ni biro tim e kaunti ni e kind tarik 12 dwe mar 8 higa ni nyaka tarik 15 mar dwe no. On the Devolution Conference 2025, the planning of the Devolution Conference 2025 is at an advanced stage. To this end, infrastructural improvement is ongoing in Homa Bay County, and the chief guests for the 3 days have confirmed participation to be held in Homa Bay County from the 12th of August to the 15th of August 2025. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Amen mapek maotedre hekar jot mar governor ma Trans Nzoia George Natembeya bang' apisas mag EACC chopo mar goyo peksen dalane. Rawere ne orakore kod apisa mag EACC kod okwach kich magichwe gi ketho kod kageche mag sirikal. Magi otimore ka governor Natembeya to nondhi ma odadhoge log tich mar EACC Nairobi kuom seche buora. Natembeya itudo kod mibadhi mag pesa marom bilion 1.4 ma ikone nyaka non malong'o. Natembeya kod apisas mamoko 5 inone wi chiwo orak makelo chich, loso apise mag kaunti, gero alap tuke kod gedo mar osiptal ma Tomboya e kind mamoko. This is a political witch hunt. I believe this is a deliberate intimidation and harassment of the opposition that is meant to silence, particularly those very vocal leaders. And my party has been blessed with some very, very dynamic leaders and dynamite voices that have been out there condemning corruption and the rot in this government. If it is a matter of fighting corruption, we must distinguish between fight of corruption and a political persecution. This one, if it quacks like a duck, swims like a duck, then it is a duck. This one is political persecution. E kinde ma ikruok dhi nyime ma otelo ne yiero mar directors mag board mochung' ne weche sukari, jotend jopur niang' e kaunti ya Migori okone jopur ni biyo yier mana jogo ma osebedo ka ochung' kodgi kinde duto kod jogo mong'eyo midhiero ma jopur kadhoe. Jafo mar Jojo manigi ler koa e kaunti no ma Migori. Piem mar laro kombego mag directors e Sugar Board koro kayo machiegni ka chenro mopogore opogore koro iketo motelo ne yiero ni. Lipot yango ni chenro ma ndiko jopur madhi go ombulu e yiero mar directors koro chakore e kinde machiegni. E gwengego mag South Nyanza ma oting'o counties kaka Migori, Homa Bay, Kisii, Nyamira kaachiel kod Narok en achiel kuom kidienje kata zones ma jopur dhi yiero ng'at achiel madhi chung' negi e lemono mar directors e Sugar Board. Maromo ji 5 onyiso gombo margi e laro komno mar directors e zone no mar South Nyanza. Gin moting'o Peter Midodo, Dr. Isco Luoch kaachiel kod Andu Bade maduto giwuok e kaunti ma Migori. E seche ma jogo molap dhogi ndong' ne kombego mar directors koro dhi nyime kod campaign margi, jotend jopur e kaunti ma Migori bende koro osewacho ne gidhi mana yiero ng'atno mong'eyo midhieche ma jopur nyang' kale kendo bende nyaka obed ng'atno ero ma osechung' motegno kod jopur e kinde duto. Sugar Board be wayieruru kwang'iyo kik watho yiero ni ng'ato biro ni e yiera uru kiny wane mwadok ywak. Wane mosebedo kwachung' ne jopur igni mang'eny e soni ka. To wasebedo kwalungu buche seche mwan gi pek mokwane ber. Tiyudo ka jotendwa makoro chungi e ndalo mwan gi chandruok modoro joma riwa lwedo mondo wayud kaka chopo ir sirikal mondo wayud konyruok. Tiyudo ka ok ginyal biro. Position koro wuok ni sirikal oyaw idwaro directors to gisieko ne gidwa ni mondo yiergi. Akwayo japur maler ni ng'i ng'at midwa ni mondo imi kura
manyalo mi faida kodhi e board. Jakeno marwokno mar jopur niang' e kaunti ma Migori Samuel Ogola wadi nitie lokruok mathoth magi dwaro sekta no mar niang' kaka jopur ka bende okono jopur ni koro ikre mar yiero jogo eko mabende nyalo kedonegi e yono mowinjore. Nitie gik ma wadwaro mondo wayudi kaka japur, mondo wayud ohandgi kaka japur. Achiel kuomgi en pesa maniluongo ni Sugar Development Levy. Pesa ni en pesa mane ichoko, to kosechoke to duogo chien ka to konyo japur dongo puothene, wapuro kode, to kendo chaki obiro moger nderni gi darache gi gik makamago. Ng'eni ndara karach to mokwongo kata mna tinga katero niang' e kambi. Niang' biro pukore kore ka moko nyalo yudo faida. Peter Midodo, mane achiel kuom jogo mosewuok oko mar laro kom ma directors e Sugar Board, wach ni mokuom gigo eko ma odhi kedonegi kawo yiere en moting'o medo chudo mar niang'. Ni tiang' sani ichulowa siling 5,300 e tan, mano pok ong'ade. Korka weg kembegi bende oketo zones maboyo boyo ma ka ng'ato nie zone D to transport charges bedo malo kabisa. Omiyo japur niang' samoro yudo mana siling 3,000 kende e tan. Thoth ji sani muko tiang' kendo pidho kothe mamoko nikech nengo ma ichulo japur niang'. Midodo bende wacho ni sani jopur yudo lal mathoth nikech niang' mapukore e kor yo kapok ochope masin kendo gombo mare en ni nienge jopur koro pim chuth e puodho kendo migi risit. Koro mondo tiang' osombi makeli e kambi samoko pukore yo moko be tingni go kethore, koro jopiny gi nyithi sikul muodo tiang' japur kapok opim. An achiel kuom gik madhi address en ni nyaka tiang' midhi regi onego pim gi e puoth japur iweye gi risit mar tonnage kata kilo ma tiangi oseywayo gi e puodho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend piny Tanzania Samia Suluhu onyono piny ni ok oboyie ng'ata ng'ata maya e piny maoko kata mane e piny Tanzania donjre kodgi kendo roch kwe mantiere pinyno mabire kinde ma ogai machon mar doho ma pacho ka Willy Mutunga singo donjone sirikand Tanzania e doho mar Afrika ma Ugwe bang' kanyo ondhi geng'negi kendo duogi e pacho kae gi jowetegi bang' okang' margi mar konyo yalo buch jatend kweth maketo piny owacho ma Tanzania Tesre Tundu Lissu gore Luanda. Jatend piny Tanzania Samia Suluhu ogolo duonde e wi okang' mar pinyno mako ndiyo kendo duogo e pacho ka okinde mathuruka kama oting'o gai mar doho machon Willy Mutunga mane temo donje pinyno mar konyo yalo buch jatend kweth maketo piny owacho ma Tanzania Tesre Tundu Lissu. Suluhu wacho ni ok obiyie ng'ata ng'ata donje pinyno mar ketho kwe margi kaka osetimore e pinje malibamba kokwa jorit ma pinyno mondo mi obed akicha mar rakore gi kweth mora manyalo dwaro donjo e pinyno mar uchukwe. Lakini la pili, tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa wasije kutuharibia huku. Tusitowe nafasi. Walishaharibu kwao, walishavuruga kwao. Nchi iliyobaki haijaharibika. Watu wako na usalama na amani na utulivu ni hapa kwetu. Kuna majaribio kadhaa. Niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama na nyinyi wasimamizi wa sera zetu nje kutoa nafasi kwa watovu wa adabu wa nchi nyingine kuja kutovuka hapa kwetu. Mabiro bango gai machon mar doho mapacho ka Willy Mutunga ko jatend duond bura mar People's Liberation Party Martha Karua noduogo pacho ka bang' ka nodinegi e paw ndeke ma Julius Nyerere International Airport e piny Tanzania kanyakla gi jogo makiro ratich oganda. Got there at 2:30 a.m. and that's when we were detained. From 2:30 a.m. to 3 p.m. We were not told why we were detained. Walikuwa wanasema kuna changamoto, but they didn't say exactly why, and we kept on asking what is the problem. They didn't tell us. They kept us. It's like we were in a cell because we couldn't move out. They took our passports.
Kalore gi okang'no mar tamo gidonje piny Tanzania, Mutungo singo dhi doho mar Afrika ma ugwe kata East Africa Court of Human Rights kendo donjo ne pinyno mar Tanzania kuom dionegi ataro mar winjruok mar pinje Afrika ma ugwe. What we are going to do is to seek legal advice to sue the government of Tanzania, because this kind of thing of retaining people and you don't tell why and they were in the East African community is not right. And these dictatorships, in the East African communities, if we don't watch and if we don't resist them, we are going to have fascism. Kata kamano, ogai machon mar doho David Maraga to nochopo piny Tanzania kendo romo gi Tundu Lissu e kinde mane iwinjo buche doho banka nodonjne gi ketho mar dogo pinyno dwe mokadho. Makelo penjo ewi gino manomiyo tam okinde moko to mamoko yiene gi donje pinyno dipo ni okang' makama otudre kod siasa. Mag tuke timba dhula mar Kabati Youth no ng'ado tiko mar biro tugo tuke mag FKF NSL toklo Dandora Youth gola achiel kuom nono. Kabati na tugo he division mar FKF mokwongo he jaloch mar kidieny no mar zone A. Ma tielo mokwongo ma Kabati odonjo NSL. Tumefight, mafansi wetu wa Kabati wametusupport, vijana wamejituma, tumekuwa na scenarios zenye ziko na ups and downs, but tumeweza kufight na tuka bounce back mahali tulikuwa tumeteleza, ndio maana tuko champions sai. Timba dhula mar Luanda Villa Vihiga United kod 3 KFC noyudo loche tuke mag lig mar NSL gi Odira. Kibra All Stars, Fortune Sacco, Sam West Black Boots kod Nairobi United duto nowuok amodhi. Luanda Villa no loyo SS Asad 2-0, Vihiga United loyo Nzoia Sugar 3-0, Stima 3 KFC no loyo Mombasa United 2-0. The game was fine. It was a game of two giants trying to fight for the points. Kibera Black Stars is a respectable team. Very good technically in terms of the players that they have, the technical bench that they have, and even the position that they have in the table tells it all. So for us to come here and come out with the 1 point, it's a plus for us going to the next games which are ahead of us. Our intention was to get the maximum points, so we have to go back to the drawing board and strategy as well, and make sure the next match we have to win. There's no any other way. Watio kidieny mokwongo mara manyi pinya kora mga jong'eno kaka Chando Robinson nyisa e Ramogi TV chopo ne yo makare kaka matio mos ne familia moido masira mar mach madhari beano kanyo ote mar jaro soja jaro nyisa kacha ni entiere gi engineer Mike Musa Tiego Gormaya patron mar adek kaeto wacho ni obote Woda Sembo Bishop Begengo kanyo mano Green Army Chief CF Dr. Roy Mondo Mole rokamana enya jaro. No bende wote kanyo mar Joseph wacho no sebedo kureche no nyaka no achaki kendo mora enya kora mga juang yie na monda kao thulo mar kao thulo mana matin kende mar yueyo na nyisi ni wantie kod wendo. Tiere weche go motendre kod thieth masani koro ntiere kinda kuruga sumbi kamini lakteche mag USC kata Universal Health Coverage koro chal ka gima gidiwo ma e penjo mwadwa ya penjo rodio makawuono kabende nigao ma thieth mamalo chwalo negi
10 counties. 10 county bende koro wacho ni wan koro kwanyal kauti magi waduoko nugi malo kono. Mae twak madhi bedo gi Nicholas Odipo abeno sepo studio kanya korom ga jwang osechopo kendo ikore twak makamano mane jakom mar kumlo mar riwruogno mar jochiw thieth go. Adhi winjo yento osebedo nade, dwach gen mane, to kage twak gi jogi to giwacho ang'o. Main twak abidaka machuok kende kwa ya kanya korom ga jwang osebedo gi Belinda Phillips jaloko marwa waduoko twak mara many piny kikidi mabor. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0 722